Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Ashtasya Desacharine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhakta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna. Jarabar Prabhu попросил меня говорить о Шрила Прабхупаде. Да? Кажется, последний раз я рассказал о Шрила Прабхупаде в Англии, и поэтому сегодня я расскажу что-то о Прабхупаде в Индии. Я хотел бы представить Кришна Мишра Прабhu из Сибири. Долго жил в Бангладеше в 90-х годах, и он умеет говорить по-бенгалски. И завтра утром он прочитает лекцию у Ларисы. Хороший лектор тоже. По-бенгалски, если хотите. По-английски, по-бенгалски или по-русски. Можно выбрать. Хорошо. So this year, in January, we celebrated the 40th anniversary of the opening of the Hare Krishna temple at Mother Sri Sri Radharasa Bihari Mandir at Hare Krishna Land, Juhu, Bombay. В этом году в январе мы праздновали 40-й юбилей открытия храма Харе Кришна Ленд в Бомбее, Джуху-Бич, Радха-Раса Бихари. Juhu Beach is a suburb of Bombay. Джуху-Бич это находится за городом, недалеко от города Бомбей, можно сказать, пригород Бомбея. It's quite a prestigious suburb. Довольно престижный район. Many, well-to-do gentlemen live there. Там много живет преуспевающих людей. And also some big hotels there. Большие отели там. Srila Prabhupada went there prior to his departure for the West. И Шрила Прабхупада приезжал туда, в Бомбей, незадолго до его отъезда на Запад. Well, actually, Prabhupada did live in Bombay for some time, around 1936. И на самом деле Шрила Прабхупада жил там какое-то время в Бомбее, примерно где-то в 1936 году в этом районе. Some of his godbrothers had opened a center there. Его духовные братья открыли там центр. And he had, helped them. He went to give lectures, give some donations at the center. Он помогал там, давал лекции.
лекции, также помогал финансово. And they asked Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur if he could be made, if Prabhupada could be made the president of the center. И ученики Бхактисиддханты Сарасвати спросили, может быть, сделать его президентом храма. But Srila Bhaktisiddhanta Saraswati replied, no, let him be, he will do everything in his own time. Но Шрила Бхактисиддханта Сарасвати отвечал, нет, сейчас его не трогайте, он сделает все в свое время. So later, when he had translated the first canto of the Bhagavatam in Vrindavan, he needed a donation to print it. И когда он переводил первую песню Шримад Бхагаватам, живя во Вриндаване, ему нужны были средства, чтобы печатать эту книгу. He did go to Bombay again to meet one wealthy Gujarati lady. И он отправился в Бомбей с тем, чтобы встретить одну состоятельную женщину из Гуджарата. Sumati Morarji. Так ее звали, Сумати Морарджи. She lived in this suburb of Juhu by the beach. She had a big house by the beach. И у нее был особняк около океана, именно в том же месте Джуху-Бич. So she contributed some donation for printing the Bhagavatam. Она сделала определенное пожертвование, чтобы напечатать Шримад Бхагаватам. And a few years later also, when Srila Prabhupada had printed the Bhagavatam and also got invitation to America and visa for America, he also approached Sumati Morarji for a ticket on one of her steamships. Позднее, когда уже он напечатал книгу, получил приглашение и визу в Америку, то он также обратился к ней с тем, чтобы она организовала ему билет на один из своих кораблей, поскольку она владела компанией, судоходной компанией. Scindia Steamship Company. Scindia Steamship Company. And she gave him the free passage on the ship, cargo ship Jaladuta. И она организовала ему билет на судно Карго Джаладута. So Prabhupada liked that suburb. Прабхупаде нравились те места, тот пригород Бомбея. And he also had noticed a nice piece of land there. И тогда он уже приметил одно хорошее место, одну хорошую землю там. So then he went to America and began ISKCON in the West. И затем он отправился в Америку, начал там движение ИСККОН на Западе. He registered ISKCON in 1966 in New Зарегистрировал York. в Нью-Йорке это движение в 1966 году. And in 1970 he brought many disciples to India, many Western disciples. И в 70-м году привез много своих западных учеников в Индию. Prior to going to the West, Prabhupada had only one disciple in India. Перед тем, как отправиться на Запад, у него был в Индии всего лишь один ученик. But when he brought many Western disciples to India, this created a lot of interest among the Indian public. Но когда он привез много своих западных учеников, это вызвало огромный интерес среди народа индийского. Because tendency was to follow the West. Что тенденция всегда была следовать Западу. What is happening in the West is interesting, attractive for Indian people. Что происходит на Западе, интересно и привлекательно для индийских людей. So many Indians also, they migrated to the West to get better standard of material comfort. И многие индийцы также эмигрировали на Запад в поисках лучших стандартов жизни. So seems that for them West was a leader to be followed. Так что оказалось, что Запад для них лидер, за которым надо следовать.
And so when they saw the Western devotees, this was very attractive. И когда они увидели западных преданных, это их очень привлекло. Prabhupada in the beginning had the devotees arrange very big public programs. Вначале Шрила Прабхупада вдохновлял своих преданных организовывать большие публичные программы. In Bombay, I think Bombay was the first place that they had the very big pandal programs. И Бомбей, по-моему, был первым городом, где организовали огромную публичную программу в Пандале. And there were big also public billboards advertising these programs. Большие организовали стенды или большие вывески рекламные. Prabhupada called the devotees his dancing white elephants. И Прабхупада называл своих западных преданных танцующие белые слоны. You know where this expression comes from? Откуда это выражение пошло? Танцующие белые слоны. Huh? Откуда пошло это выражение само по себе? Танцующие белые слоны. That when the British were ruling India, many Indians migrated to England. Когда британцы управляли Индией, много индийцев отправились в Англию. And it became fashionable to get an English wife. И стало модно заводить себе английскую жену. But very expensive to maintain English wife. Но содержать их было довольно-таки накладно. Английскую жену. And the English lady also liked dancing, waltzing and ball dancing. И англичанкам, мы знаем, им нравится всегда, они любят танцевать, на балах, развлекаться, танцевать, вальцевать. So yes, an elephant is expensive to maintain. Так вот, слонов поддерживать, содержать дорого. So the English wives of these Indians were called dancing white elephants. И поэтому индийцы называли своих английских жен танцующие белые слоны. Слонихи. So Prabhupada used that term. He used that term to refer to the devotees. И вот Прабхупада это использует, эту аналогию, это же выражение, чтобы так к своим обращаться ученикам запомнить. Something very exotic and unusual. То есть это что-то экзотичное и необычное For the Indian. для индийских людей. He used different terms, you know. Also, GBC, Governing Body Commission, is actually the governing body of the Indian Railways. Также он другие термины использовал, занимая их у британцев. Например, GBC, управляющий орган управления. То есть британцы использовали эту аббревиатуру для своих железных дорог, управляющий орган железных дорог. Simple living, high thinking is a Gandhian expression. Тоже, например, простая жизнь, возвышенное мышление, это высказывание Ганди. Anyhow, many thousands of people attended these Pandal programs. Так или иначе, много тысяч людей приходило на эти программы Пандали. Among them was a long-haired Western boy. И среди них был один длинноволосый западный парень. Prabhupada noticed him in the audience. Прабхупада заметил его среди толпы, народа. And asked him to come sit on the stage with the other devotees. Пригласил его зайти на сцену и сесть вместе с преданными. And after the program, he tried to touch Prabhupada's feet. После программы этот парень пытался коснуться стоп Шрилы Прабхупады.
And Tamal Krishna Maharaj told him, stop, no one can touch Prabhupada's feet. Но Тамал Кришна Махарадж отстранил его, сказал, нет, никто не может касаться стоп Шилы Прабхупады. But Prabhupada said, let him, never mind, let him touch. Но Прабхупада разрешил, сказал, нет, нет, пускай коснется. Пусть And he was invited every day to come on the stage. И приглашал его каждый день заходить на сцену. So later he was initiated as Radhanath Das. Позднее ему дали инициацию, назвали Радханат Дас. Now Radhanath Swami. Сейчас Радханат Свами. So at first in Bombay, the devotees, they got a nice apartment belonging to one wealthy supporter. И вначале преданные жили в одной хорошей квартире, которая принадлежала одному индийскому богатому спонсору. But Prabhupada wanted to get his own property. Но Прабхупада хотел свою собственность иметь. Because he had a vision of developing big centers in India. Потому что у него было видение, перспективное развитие много центров в Индии. He felt it was necessary to build big temples to attract the Indian public. И он чувствовал необходимость воздвигать большие храмы, чтобы привлекать индийских людей. Once he was walking in Mayapur and he said that Chaitanya Mahaprabhu sat under a tree and preached, and many people gathered and listened. Однажды, гуляя в Майяпуре, он сказал, подойдя к дереву, что Чайтанья Махапрабху мог сесть под деревом, воспевать, и вокруг него собирались тысячи людей. But he said, if I sit under a tree in India and preach, nobody will listen. Он сказал, если я сяду под деревом и буду проповедовать, меня никто не будет слушать. Although in the West he did, in Tompkins Square Park. Хотя на Западе он так и делал, в Томпкинс-сквере, в парке Томпкинс. In New York, there they had the first public Harinam. Первую они публичную Харинаму проводили. Prabhupada just preached there in the park. Он просто там проповедовал, или в парке. And in San Francisco, in Hippie Hill, he also, in the Golden Gate Park, preached. В Сан-Франциско также в Голден-Гейт-парке проповедовал. On Hippie Hill. Где там собирались хиппи, на хиппи-хилл, так называемый. But in India, he felt we must have a very big, attractive, we must have big attractive temples. Но в Индии он чувствовал, что мы должны иметь большие привлекательные храмы. And he selected 3 places in particular. Он выбрал 3 определенных места для этого. Mayapur, which is the birthplace of Lord Chaitanya. Майяпур, место рождения Господа Чайтаньи. And Vrindavan, of course, the place of Krishna. Вриндаван, место Кришны. That's, we could say, obviously important, most important holy places for the Gaudiya Vaishnavas. Которые мы можем назвать самые важные святые места для Гаудия Вайшнава. And among the cities, he didn't choose Delhi, even though it's the capital. И среди городов он не выбрал Бомбей, хотя это And he столица. wыбрал Delhi. Он не выбрал Дели, хотя это столица. But instead, he chose Bombay. Но скорее он выбрал Бомбей. He said once that Vrindavan is my place of residence. И однажды он сказал, Вриндаван – это мое место жительства. And Mayapur is my place of worship. Майяпур – место моего поклонения. And Bombay is my office. А Бомбей – мой офис. In Bombay, there are many wealthy, pious gentlemen. В Бомбее много благочестивых, состоятельных людей. Especially many from Gujarat, like Sumati Morarji was also. Много из них выходцы из Гуджарата, как то Сумати Морарджи. Gujarati people are generally very pious. There are many devotees of Krishna and many vegetarians. Они благочестивые, многие из них
преданные Кришны, они практически все вегетарианцы. So, and also most of the taxes in India are paid in Bombay, at least 60%. И много налогов также собирается в Бомбее, по крайней мере, 60%. So, Prabhupada, he remembered this particular piece of land in Juhu. Так что Шрила Прабхупад выбрал это определенное место в пригороде Джуху. And he found that it was for sale. И он обнаружил, что это место было как раз продавалось. The front part of the land was all jungle. И передняя часть этой земли была заросшая джунглями. And the back portion had, I think, five or six two-story apartment buildings. А задняя часть этой земли была занята, по-моему, 5 или 6 двухэтажных домов для жилья. But there were tenants living there in all those apartments. И вот в этих домах там жили люди. And according to Indian law at the time, you could not remove the tenants even if their lease was finished. И по законам Индии, те, кто снимает эти дома, их нельзя оттуда выселять, даже если уже закончилось и время. And you could also not raise the rent. И также не могли поднимать цену за аренду. But at least the front portion of the land was completely free and it was big enough to build a nice temple. Но передняя часть этой земли, по крайней мере, была свободна, и можно было на ней что-то строить. The owner was called Mr. Nair, Хозяина этой земли звали мистер Найер, who was a municipal officer in that area, Juhu. который был государственным чиновником в том районе Джуху. So Prabhupada met with him and reached agreement with him. Прабхупад с ним встретился, и они договорились. This is about the end of 71 or beginning of 72. Где-то в конце 71-го, начало 72-го. And Prabhupada agreed to pay him some advance and then pay the balance money after about 1 year. И они договорились, что Шрила Прабхупад заплатит ему что-то авансом в начале, и потом оставшиеся деньги позже. Actually, it turned out this Mr. Nair had previously taken advance from someone else, but then found some excuse not to accept the balance and did not transfer the land, but kept the advance. И раньше уже оказалось, что этот мистер Найер эту же землю уже кому-то продавал, взяв авансом деньги, часть денег, и потом, найдя какой-то предлог, чтобы не отдавать эти деньги и не забирать остаток. So he was a cheater. То есть он был обманщиком. But anyhow, that was not known at the time, and Prabhupada entered into the agreement. Но в то время Шрила Прабхупад от этого не знал и составил с ним договор. And then first thing that he did was to install the deities of Sri Radharasa Bihari on the property. И первым, что сделал Шрила Прабхупад, установил божества Шри Радха Раса Бихари на этой земле. Because in India, if there are deities on a property, they cannot be moved. Generally, it's not possible to move them. Потому что по индийским законам, если установили божества, уже оттуда их невозможно убирать. Prabhupada, he had the devotees just build a very simple temple. И Прабхупад сказал преданным построить там простой храм. Just a deity room and behind a small kitchen and room for the deity's clothes. Простая комната для божеств, за ней кухня и еще одна комната гардероб для божеств. And in front a kirtan hall with no walls, just a roof. И перед ними, этими комнатами, зал для киртана без стен, просто натянута крыша. And Prabhupada prayed to Lord Krishna, my dear sir,
I have invited you to this humble building. Please stay here for some time. I promise I will build a beautiful marble temple for you. И Шрила Прабхупада молился этим божествам: мои дорогие господа, пожалуйста, оставайтесь здесь какое-то время. Я для вас построил хотя такое скромное сейчас помещение, но обещаю вам, что скоро я для вас построю красивый большой мраморный храм. So in this way, the Prabhupada had the devotees move on to the land. Так что преданные туда отправил жить преданных. Прабхупада отправил. And they were living they had built a very simple temporary building. Они построили очень простое временное здание. In the middle, a curtain. One side the ladies lived, one side the men lived. Посередине просто занавеска, с одной стороны мужчины, с другой женщины. There were many mosquitoes, there were rats, Множество комаров, крыс, snakes, змей. very hot. Очень жарко So, and far from the center of the и city. далеко от центра города. So the devotees, they were thinking, why are we living so far away from the center? И преданные недоумевали, почему мы живем так далеко от центра города. And same time, some of the residents were complaining about kirtan. И в то же самое время местные жители, кто-то из них, жаловались на громкие киртаны. It's waking us up early morning. Будят нас рано утром. So Mr. Nair took this as an excuse to try to drive out the devotees. И вот этот мистер Найер все это использовал как предлог, чтобы выгнать оттуда преданных. And he didn't want to accept the balance money. He wanted to keep the advance. И не хотел принимать остаток денег, и не хотел отдавать уже то, что взял. So Prabhupada heard about this, came immediately to Bombay. И когда Прабхупада услышал об этом, сразу же прилетел в Бомбей. And had a very fiery meeting with Mr. Nair. И состоялась у них очень напряженная встреча с мистером Найером. They were shouting at one another. Они друг на друга кричали. And Prabhupada said, either give me back my advance or take the balance and transfer the И land. Прабхупада кричал на него: либо забирай остаток денег, либо отдавай мне то, что я уже дал, либо давай подписывать документы на землю, и я тебе отдам остаток денег. But Mr. Nair didn't do either. Но мистер Найер ничего этого не хотел, не делал. And after 2 weeks he had a heart attack and died. А через 2 недели у него случился сердечный приступ, и он умер. Prabhupada called him a demon. Прабхупада назвал его демоном. And he said, even a devotee is happy when a snake dies. И сказал, что даже преданные радуются, когда змея умирает. After his death, his wife continued the fight. После смерти его жена его продолжила сражение. She also had contacts in the municipality. У нее тоже были связи с чиновниками. And she complained this kirtan is a nuisance. И жаловалась она, что это за киртан здесь вот такой устраивают, как-то ерунду делают. Prabhupada, he was furious. How in India they say that kirtan is a nuisance? И Прабхупада, ну как это она называет киртан ерундой? Anyway, she convinced municipality. They sent some workers to dismantle the temple. Она убедила некоторых чиновников, чтобы они распорядились разрушить уже там построенные помещения. They already took the roof off the kirtan hall. И уже разрушили крышу помещения, где проводили киртан. And there was a fight also. И даже до того, что произошла там битва, сражение, драка. The head pujari was a big American Mataji called Maitili Devi. Главная пуджари была мощная американская матаджи Маитили Деви. So she very bravely defended the deity. И она очень самоотверженно и смело защищала божества. She got wounded also, was bleeding. И во время драки даже также получила ранения,
даже стекала кровью. One Brahmachi, he ran down the road to the public telephone and called an influential life member. И в это время один брамачари побежал и позвонил одному влиятельному члену ИСККОН. And that member called the chief of police. И тот человек вызвал шефа полиции. And the chief of police gave orders, stop the demolition. И шеф полиции приказал немедленно остановить разрушение. So then again, Mrs. Nair put application to the court for dismantling the temple. И затем эта миссис Найер снова подала уже прошение в суд, чтобы все-таки разрушить здание. So she gave application on Friday, and the judge said we'll hear the case on Monday. Она подала это заявление в пятницу, и судья сказал 2 дня выходных, так что рассмотрим в понедельник. So over the weekend, the devotees rebuilt the temple completely. Так что за субботу-воскресенье преданные успели построить все заново, что было And разрушено. on Monday, the judge said, whatever is already built cannot be destroyed. А в понедельник судья вынес решение, то, что построено, нельзя разрушать. So in this way, the matter was settled. Таким образом, дело это все-таки устроили. So Prabhupada returned to Bombay and had meeting with Mrs. Nair. И вот Шрила Прабхупада прилетел в Бомбей и встретился с миссис Найер. And she had to agree to transfer the land. И ей пришлось соглашаться передать землю в собственность. And she was crying in Prabhupada's room, and he said, "You're just like my daughter." Она плакала в комнате Шрила Прабхупады, но Прабхупада ее успокаивал. Ты мне как дочь, говорил. So then after the meeting, Prabhupada said it was a good fight. После собрания Шрила Прабхупада вышел и сказал всем, ну что ж, было достойное сражение. So then it took a long time to get the permission to build the temple. И затем также долгое время понадобилось, чтобы достать разрешение на строительство храма. But finally they got. В конечном итоге получили разрешение. That was about beginning of 1975. Где-то в начале 75-го. And in the meantime, the construction had been going on in Vrindavan. И в это время строительство храма продолжалось во Вриндаване. And the Vrindavan temple was opened on Ram Navami 1975. И храм во Вриндаване был открыт на Рам-Навами в 75 году. That's in April, about April. Где-то в апреле. The architect was Surabhi Prabhu, Архитектора звали Сурабхи Прабху. and he also supervised the construction with his team. И также он следил за строительством вместе со своей командой. And then Prabhupada told him to come to Bombay. И Прабхупада сказал ему приезжать в Бомбей. So he designed the temple and guest house, 2 towers. Так, чтобы он там сделал дизайн для храма и для гестхауса. And he also had a team of devotees to help him to supervise. И у него была также команда преданных, которые следили за всем строительством. At that time there were very few Indian devotees. В то время тогда там было совсем несколько индийских преданных. Just I was listening to a lecture of Prabhupada just today. Вот сегодня слушал как раз лекцию Прабхупады. And he said in India, the parents, they always get their children married. И он говорил, в Индии родители всегда хотят, чтобы их дети женились, выходили замуж. And they arrange some nice, business for them, some work for them. Они организовывают для своих детей, для сыновей какое-то хорошее дело, бизнес. So for this reason, very few Indian devotees are joining. Поэтому по этой причине совсем немного индийских преданных присоединяются. During Prabhupada's time, not many Indian devotees. Во время Шрилы Прабхупады не так много было индийских преданных. Although in Mayapur, in Bengal, more joined than other parts of India. Хотя в Майяпуре, в Бенгалии больше присоединялись, чем в других частях Индии. But in Bombay, in Vrindavan, most of the devotees were
Westerners. Но в Бомбее, в Вриндаване в основном преданные были западные. And most of them were from America. И большинство из них были американцы. But American had visa problems in India. Но с американцами было там затруднение с визами. There was propaganda that ISKCON is financed by the CIA. Шла пропаганда, что ИСККОН спонсируется ЦРУ. In fact, a question was even raised in Parliament. Даже в парламенте этот вопрос подняли. But the Home Minister replied, we don't have any information like that. Но министр внутренних дел говорил, что у нас нет такой информации. They get their money from book sales and from donations. У нас есть информация, что деньги они собирают от продажи книг и от пожертвований. But some tabloid newspaper printed ISKCON is a CIA. Но все же газеты какие-то влиятельные писали, что ИСККОН – это агенты ЦРУ. Prabhupada was very, very upset. Прабхупада это расстраивало это. And he also met different government ministers and asked them, please give long visas for our devotees. Но он встречал некоторых министров правительственных в Индии и говорил, сделайте им долгую визу. I have got permanent residence for America, he said. У меня есть разрешение на постоянное жительство в Америке. Why you cannot give to my disciples А почему вы не можете дать моим ученикам here in India? место такое же, только здесь в Индии? He said, and if you find they're engaged in politics, you can immediately send them away. Какие проблемы? А если найдете, что они занимаются политикой, всегда можете их выгнать. But still, the government didn't give any special facility. Но так или иначе, государство так и не дало никакое специальное особое разрешение. But in those times, British citizens didn't need any visa for India. Но в те времена британцы никакой визы им не надо было для Индии. Not only British, but also nationals of British Commonwealth countries like Australia, New Zealand, Canada, Malaysia. Австралия, Новая Зеландия, Малайзия, Канада, вот эти страны, входящие в британское содружество, также не нуждались в визе для Индии. Simply, we could fly into India, they would give stamp, and you could stay the whole life. Просто можно было прилететь в Индию, они поставят печать и живи хоть всю жизнь в Индии. So I was at the time in 73, I was made president of London Temple, and 74 president of Bhaktivedanta Manor, also in London. В 1973 меня назначали президентом храма городского в Лондоне, а потом в 1974 президентом Бхактивиданта Мэннера. And several times Prabhupada asked us to send British devotees to India. И много раз Прабхупада нас просил посылать преданных британских в Индию. So we sent quite a few devotees. И мы довольно-таки многих отсылали. And we also sent Subhag Das Brahmaji, who now is Subhag Swami, because he was Indian. Например, одного мы посылали в Индию Субхага, тогда сейчас Субхага Свами, потому что он и индиец. But Prabhupada then, still he wanted more, and especially he wanted devotees who had managerial experience. Но Прабхупада хотел, чтобы больше преданных приезжали, особенно те, кто имеет опыт управления. So in November 1975, my GBC told me to go to India. Так что в ноябре 1975 мой GBC, руководитель, мне сказал ехать в Индию. I was not particularly keen. А я-то особо и не хотел. I had been to India the year before, 1974. Годом ранее был уже в Индии в 1974. Prabhupada asked all temple presidents to come to Mayapur Когда Прабхупада просил всех президентов храма приехать в Майпур for a meeting. на заседание, встречу. And it was the first big Mayapur festival. Вот тогда был первый майпурский большой фестиваль. It was an ecstatic festival. Экстатичный фестиваль. Although the facilities were very basic, Хотя условия были примитивные.
only building was in Mayapur was the Lotus building. То единственное здание было здание Лотос. The ground floor was finished. There was a nice temple room and Radha-Madhav deities, the small metal ones. Первый этаж был закончен, был храмовый зал и божества небольшие Рада-Мадхава. Very ecstatic kirtans. И очень экстатичные киртаны там были. Upstairs, Prabhupada's quarters were finished, but all the rest of the rooms were unfinished. И на втором этаже комната Шрилы Прабхупады также была закончена, но остальные комнаты были еще строились. And we also went to Vrindavan for the Vrindavan part of the festival. И тогда мы также отправлялись во Вриндаван на другую часть этого фестиваля. So Prabhupada gave lectures every day, both in Mayapur and И так Vrindavan. что Прабхупада давал каждый день лекции, как в Майпуре, так и во Вриндаване. So it was a very wonderful experience. Удивительный опыт был. But the big cities like Calcutta, Delhi, they seemed like very chaotic places. Но большие города, такие как Калькутта, Дели, казались очень хаотичными городами. So I can't say I was very enthusiastic. Так что нельзя было сказать, что я испытывал большой энтузиазм от пребывания в Индии. But anyway, my GBC told me to go, I had to go. Но, может быть, руководитель сказал отправляться, я должен был поехать. So when I landed, he told me go to Bombay. И так, тогда, когда я приехал, сказали мне ехать в Бомбей. So when I arrived in Bombay, Prabhupada was there. И когда я приехал в Бомбей, Прабхупад был там. About 3 hours after arrival at Juhu Temple, Где-то после 3 часов прибытия моего в Джуху, в храм, I was called into Srila Prabhupada's меня room. позвали в комнату Шрилы Прабхупады. And he asked me, who is managing the temples in London? И он меня спросил, а кто управляет храмом в Лондоне? So I told him. Я сказал ему. He said, very good you came to India. Он сказал, хорошо, что ты приехал в Индию. He said, now you manage this temple. Теперь здесь храмом управляй. So I was in a shock. Я был в шоке. And he asked me to be the vice president. И он сказал мне быть вице-президентом. The president was Giriraj Das Brahmachari, now Giriraj Swami. Президент был Гирирадж Дас Брамачари, сейчас Гирирадж Свами. He was very expert in collecting big Он был donations. очень большой эксперт собирать большие пожертвования. So because the construction was just, going on, it hadn't progressed very far, just the foundation was there. И хотя уже шло строительство, и было заложено только фундамент в большей степени. But a lot of Lakshmi was needed. Поэтому требовалось очень много денег. And Prabhupada also decided, instead of having the devotees just oversee the construction, that he wanted a professional company to do the construction. И Шрила Прабхупада хотел, чтобы не просто преданно этим занимались, следили за строительством, но чтобы этим занимались профессиональные компании. And he entered a contract with a company called Larsen and Toubro. И он составил контракт с компанией Larsen and Toubro. It's a famous international construction company. Это знаменитая международная строительная компания. So it was fixed, that the construction had to be finished within a certain time. И с ними заключили контракт, чтобы строительство было закончено в определенное время. But ISKCON had to pay $70,000 per month. Но Искону в этом случае надо было платить им $70,000 в месяц. So that's a lot of Lakshmi. Много денег. And of course, at that time there was a lot of book distribution, especially in America, Australia. Конечно, в то время распространялось много книг, особенно в Америке, в Австралии. So the BBT was sending a lot of money. Так что BBT присылала много денег. But also a lot of money had to be collected in India. Но также много денег надо было собирать и в Индии. So Prabhupada wanted Giriraj to concentrate on that. Так что Прабхупад хотел, чтобы Гирирадж на этом сконцентрировался. Also there was Lokanath Das Brahmachari and Sridhar Das Brahmachari. Локанат Дас Брамачари и Шридар Дас Брамачари также этим занимались. Yes, and after a couple of months, they went to Vrindavan and came back as sannyasis. И через пару месяцев, когда там был, они отправились во Вриндаван, и потом вернулись оттуда уже саньяси. But they were doing the same service, going out every day collecting Но donations. служение осталось у них тоже. Каждый день ходили, собирали пожертвования. So my duty was to
oversee the management, day-to-day management of the temple. Мое занятие было служение, то, что наблюдать за повседневным управлением храма. The first thing Prabhupada asked me to do was to make an inventory of all the property of ISKCON, all the chairs, all the tables, all the cupboards, all the fans, and put a number on each one. Первым, что мне Шрила Прабхупада попросил, это сделать инвентаризацию всего имущества нашего ISKCON. Сколько стульев, сколько кресел, сколько столов, сколько вентиляторов, сколько того всего, каждый пронумеровать. So, because in India, if you go in any office, you see everything got a number on it. Если в Индии мы в офис какой-нибудь попадем, увидим, что все пронумеровано. So, another duty I had was to go regularly into the city. Другая моя обязанность была постоянно, регулярно ездить в город. And visit the lawyer's office, И посещать там офисы адвокатов, the accountant's office, разных бухгалтеров, the municipal office, всяких чиновников. and they would say, okay, sit and wait for a while. И они мне говорили, так, ладно, присаживайся, посиди маленько. And after, maybe 30, 40 minutes, 1 hour, they would say, okay, come in. And there would be some discussion, and usually they'd say, okay, come back next week. И где-то через полчаса, иногда через час, они говорили, ладно, заходи в кабинет. Я заходил в кабинет, мы маленько говорили, они говорили, ну ладно, приходите на следующий день. So it's very hard, very difficult to get anything done. Так что трудно было добиться, чтобы дела пошли. I didn't really know much about India, but probably with a little bit of, donation, it would have been possible to get the work done faster. Я, конечно, тогда особо не знал, как дела в Индии делаются. Может быть, они хотели, чтобы их маленько подмазали, там, маленько, дали какое-то пожертвование, чтобы дела пошли. Я не знал. In England, that is not heard of. Потому что в Англии такой практики не было. Я не знал, как это делается. Не практикуется. Не практикуется. Может быть, на высоком уровне практикуют. Я не знаю, но среди обычных людей не практикуют. And also, I had to go in an electrichka every day into the city, 45 minutes, and packed up, nowhere to sit. Каждый день на электричке надо было мне в город и назад ехать в забитом вагоне, не сесть, там невозможно. So I was finding it, quite dry, quite frustrating. Так что такое служение я находил каким-то, не очень, мне нравилось каким-то сухим, каким-то служением без каких-то энтузиазма. And also sometimes Prabhupada, he would ask me to do some difficult things. Иногда Прабхупада также меня просил делать какие-то сложные дела также. Like chase away the dogs from the property. Например, выгонять собак, которые лаяли там на нашей земле. Prabhupada didn't like dogs at all. Прабхупада совсем собак не любил. Actually, in a lecture today, we were listening, and the Prabhupada was saying, if people want to eat meat, let them eat lower animals like dogs and pigs, but they shouldn't eat cows. Сегодня мы слушали лекцию, Шрила Прабхупада в лекции говорил, что если они убивают таких полезных животных, как корова, зачем? А таких, как собаки, свиньи оставляют. Уже лучше, пускай они едят этих свиней, собак бесполезных. So yeah, especially if he was, preaching in his room, and there was barking dog. Sometime in the evening, he told me, "Get rid of those dogs." I have to go and chase around try to chase the dogs. Almost impossible. И вот когда проходила лекция Шрила Прабхупады, там мы на крыше у него в комнате, особенно по вечерам, и в это время лаяли собаки, мешали лекции, то Прабхупада мне говорил, иди их всех прогони.
Но я шел их прогонять, но это было так трудно их всех прогнать. So I was thinking I'd like to go back to England. Так что я подумал в Индию бы вернуться опять. Пардон, в Англию вернуться бы. Maybe start a group like Radha Damodar Party in England. И начать какую-нибудь, сделать подобную проповедническую группу, как Радха Дамодар. But Prabhupada heard about it. Но Прабхупада услышал об этом, and called me in his room. позвал меня к себе в комнату. And he said, Prabhavishnu Prabhu, I heard you want to go back to England. И сказал: Прабхавишну Прабху, я слышал, ты хочешь в Англию опять вернуться. He said, please don't go. Пожалуйста, не уезжай. He said, your intelligence is needed here. Твой разум здесь нужен. Okay, Srila Prabhupada, I'll stay. Ну ладно, Шрила Прабхупада, конечно, останусь. Prabhupada in Bombay or in almost anywhere he would rise early, 12:30 or 1 o'clock in the morning. В Бомбее, я помню, ну и практически везде Шрила Прабхупада вставал рано утром или ночью в 12, пол-первого. And he translated for 3 or 4 hours. Переводил книги 3-4 часа. Then he would chant japa. Затем читал джапу. And then he would go for a morning walk. Потом выходил прогуляться. So one thing about, being in India, in Bombay, very nice was that there weren't very many devotees. Конечно, плюсом того, что в Бомбее я был, то, что там не было так много преданных. So you could get a lot of personal association with Так что Prabhupada. можно было много личного общения получить с Прабхупадой. Everyone could go on the morning walk. Каждый мог пойти с ним на утреннюю прогулку. It wasn't always like that in the West. И так на Западе не всегда получалось. And Prabhupada would walk on the beach in Bombay. Прабхупад гулял по берегу океана в Бомбее. So very fresh air, nice sea breeze. Очень свежий воздух, приятный ветерок. And Prabhupada walked briskly on the beach. И Прабхупад там гулял, быстро походкой прогуливался. And quite a few Indian gentlemen from Juhu would join him every morning. И разные джентльмены, уважаемые, присоединялись к нему. So there were often very lively discussions during these walks. И во время этих прогулок у них порой были очень такие оживленные беседы. Especially there was one Dr. Patel who liked to debate with Prabhupada. Особенно там знаменитый был один такой доктор Патель, которому нравилось беседовать, спорить с Прабхупадой. And sometimes the discussion would get very, very fiery and lively. И иногда эти их дискуссии, споры, разговоры накалялись, становились такими очень оживленными. Sometimes Dr. Patel, he would argue too much. Иногда доктор Патель чересчур спорил. And Prabhupada would ask a devotee to read from a book as they were walking. И Прабхупад тогда говорил преданным читать из книгу, пока они гуляли. There are some films of that you can see. They're walking, and a devotee is walking behind Prabhupada, and as he's walking, he's reading, from Krishna book or Bhagavad Gita. И можно видеть на записях, где есть такое, где они гуляют по берегу, и сзади идут преданные и читают либо Кришна книгу, либо Бхагаватам. So that Dr. Patel cannot speak. Так, чтобы доктор Пател не мог говорить, встревать. The telephone, I'll go on. Prabhupada would come back, then there would be Grita deities and Guru Puja and class. Потом Прабхупад возвращался, приветствие божеств, Гуру Пуджа, лекция. Then he would go and have a little breakfast. Затем он немного завтракал. And after that he would answer letters or have some management discussion. Отвечал затем на письма или обсуждал какие-то управленческие вопросы. Then he would have a massage, mustard oil massage. Затем ему делали массаж с горчичным маслом. At that time Hari Sori had just been made his servant. В то время Харишори только что стал его слугой. And then he would have his lunch. Затем он обедал. That time also when I came, Harikesh was the cook. В то время, когда там был Харикеш, был поваром, so he would cook for он Prabhupada. готовил для Прабхупады. And later they went to Vrindavan, I remember,
And Harikesh came back with a danda. И потом, я помню, они уехали во Вриндаван, и Харикеш возвращается уже с дандой. Prabhupada ordered him to go and preach in Eastern Europe. И Прабхупада тогда ему приказал ехать проповедовать в Восточную Европу, in the communist countries, коммунистические страны, which were considered, quite difficult and dangerous places. что считалось очень трудными и опасными местами. So he was thinking, Prabhupada has kicked me out. Так что он подумал, что Прабхупада меня выгнал as a secretary. как секретаря. But actually, later he understood Prabhupada gave him a very good preaching field. Но потом он понял, что Прабхупада на самом деле дал ему очень хорошее поле деятельности для проповеди. Anyhow, after lunch, Prabhupada would take rest for a couple of hours. После обеда пару часов Прабхупада отдыхал. Because at night only 2 hours. Что ночью всего 2 часа он отдыхал. And then again in the afternoon, a couple of hours. Потом пару часов днем также. And after that, he would take some green coconut juice. После того он пил, как правило, кокосовую воду. There are many nice coconut trees on the Juhu land. Там на той земле много пальм с кокосами. And at 5 o'clock, he would begin a darshan in his room. В 5 часов начинал даршан в своей комнате. Actually, on top of those, I mentioned there were 2-story apartment buildings. ISKCON built one more story on top of 4 of them. И вот на 4 тех зданиях, которые я говорил, которые были двухэтажные, то тогда мы надстроили еще один этаж. So Prabhupada had a nice apartment there. Так что там у Прабхупады были хорошие апартаменты. And next door, a nice apartment for his servant and cook. И хорошие также комнаты были рядышком для его слуги и для повара. So he would preach. He would preach for about 2 hours, darshan, 5 to 7. И там вот он проповедовал где-то пару часов с 5 до 7 на даршане. Then some evenings he would go out for program in rich men's houses. И вечерами он посещал программы в каких-нибудь домах каких-то богатых людей. There we would have kirtan and he would give lecture. Где мы проводили киртан, он читал лекцию. And then we would show the film of Yadubara, first film of Yadubara, Hare Krishna people. Там мы также показывали впервые вышедший тогда фильм Ядубара, да, люди Харе Кришна. And then we would have prasadam. И затем мы принимали прасад. If they were vegetarian, Prabhupada would allow them to cook and have the devotees offer it. Если те были люди вегетарианцы, то Прабхупада разрешал им готовить и преданным принимать этот прасад. And if not, then he would just have them give fruits, and the devotees would offer the fruits, and he would take the fruits. А если те не были вегетарианцами, то Прабхупада говорил ученикам предлагать фрукты и раздать фрукты. And he would eat the fruit with salt. Prabhupada would dip the fruit in salt, every type of fruit, and eat. Так он разные фрукты Прабхупада кушал, их вместе немного с солью. If there was no program outside, then Prabhupada would go on the roof of his building and continue darshan for about another 2 hours. Если не было таких программ у состоятельных людей где-то в домах, то Прабхупада шел на крышу и еще там пару часов делал программу даршана. And again, anybody could go. И также опять мог хоть кто пойти там. And he liked the evening breezes, sea breezes in Juhu. Ему там нравилось на крыше, он наслаждался этим приятным ветерком, который дул с океана. The palm trees waving in the breeze. И на этом ветерке пальмы покачивались. He considered Juhu to be a very heavenly place. Ему он считал это место Джуху-Бич довольно райским местом. By comparison, say, with London. По сравнению, скажем, с Лондоном. You see, Prabhupada said London is a hellish place. Прабхупада говорил, Лондон адское место. You see, rarely you see the sun. Редко солнышко видно. And always mist and raining. И всегда там туман, дождь. A devotee asked him after lecture once in the manner, does Krishna speak Bhagavad Gita in hell? Однажды вопросы задавали после лекции Прабхупады в Бхактивиданта Мэнере, спросили Прабхупад, а Кришна рассказывает Бхагавад-гиту в аду?
And he said, yes, he said, this London is hell. Говорит, да, вот Лондон это есть ад. So he much preferred the climate in India. Так ему больше, конечно, предпочитал климат в Индии. One day I remember the phone wasn't working. Я помню, однажды у нас там не работал телефон. This often happened in India. В Индии это часто случалось. You know, you pick up the phone and pustoy. And you have to call the phone company, and after a couple of days they send a man to fix it. И вот приходилось звонить в компанию, которая это телефон чинит, и вот через пару дней они кого-то присылали. But then again, after a few days, again you pick it up. Ну, через пару дней опять поднимаешь трубку, и опять тишина. So somebody complained to Prabhupada, phone is not working. И кто-то пожаловался Прабхупаде, телефон не работает у нас. And Prabhupada called me and Giriraj in his room. И Прабхупад позвал меня и Гирираджа в свою комнату. He said, dull rascals. И сказал, тупые негодяи. He said, why the phone is not working? Почему телефон не работает? You want to be called dull rascals? Что, хотите, чтобы вас так называли? No, Srila Prabhupada. О, нет, Прабхупад. No, so get it Так, fixed. давайте, сделайте. Another day, Prabhupada, he had a small metal safe. И другой раз, я помню, у Прабхупады был в комнате такой небольшой металлический сейф, Where he would keep money. где он держал деньги. But he had left the key with someone and that devotee had lost it. Но кому-то отдал ключ, и тот потерял ключ. Prabhupada asked me, please bring a keywala to, find the key. И Прабхупад сказал мне, иди найди человека, который открывать умеет сейфы. In India you see these keywalas on the street, they have hundreds of keys. На улицах иногда можно видеть в Индии таких людей, у которых сотни ключей. So I brought one of these keywalas. Вот я такого специального ключника нашел, привел. Chabiwala. Чабивала называют, ключник. So he was sitting in the foyer just outside Prabhupada's room. И вот он сидел там в фойе, около комнаты Прабхупады. And he was trying one key after another. И вот пытался один ключ, второй, третий, и все ключи пытался открыть. 1 hour, he tried all his keys. Час, другой прошел, ничего не получалось. And he couldn't open them. Не получалось. And Prabhupada came out and he was looking at him. Прабхупада вышел, смотрит на него. And the man was sweating, he was really afraid. He's a big sadhu, the Western disciple. И так человек себя чувствовал настолько смущенным, он весь трясся, он весь вспотел. Большой, знаменитый саду здесь, тут иностранный, преданный. Couldn't open the safe. Он не может открыть сейф. So I asked Prabhupada, and he was sweating, the man was sweating. Пот с него тек. And I asked Prabhupada, what shall I do? Я сказал Прабхупаде, ну что делать-то с ним? Prabhupada said, give him 1 rupee. Прабхупада говорит, ну дай ему рупию, да отпусти. Send him off. Рупию дай, да отпусти. Another time it was Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur's disappearance day. А также однажды на день ухода Бхактисиддханта Сарасвати. And the devotees, the pujaris and cooks, they wanted to cook 108 preparations for the deities. Пуджари и повары хотели приготовить много, 108 приготовлений для божеств. So I asked Srila Prabhupada, is this the right thing to do? Я Прабхупаду спросил, правильно так делать? And he said, better just to prepare 5 or 6 preparation, but large quantities. Он сказал, лучше сделать 5 или 6 приготовлений, но в большом количестве. And distribute profusely. И распространять это всем в больших количествах. So he would use, any opportunity, like any festival, for distributing lots of prasada. Любую возможность использовал, как то праздники, фестивали, для того, чтобы распространять много прасада местным жителям. In fact, every evening also after the evening program, the khichdi was distributed to all the local people, local children. И также обычно после вечерней программы много кичри распространялось местным жителям, детям. And Prabhupada didn't like to see that the local children were hungry. He wanted them to be fed. Прабхупаде не нравилось видеть, когда местные дети особенно были голодные. Он говорил, кормить их. Anyway, the devotees
they prepared 5 or 6 in large quantities and also 108 small quantity. Так что приготовили примерно тогда 5 или 6 блюд в большом количестве, ну и 108 там в небольшом количестве. And then they brought all the Mahaprasad into Prabhupada's apartment. И весь этот Махапрасад принесли Прабхупада в его комнату. I remember actually also the pujaris, whoever made the ghee wicks, they didn't make them very well. Я помню тогда пуджари, которые делали фитильки для предложения, они не умели их делать правильно. And on that day of Bhaktisiddhanta's disappearance, И вот как раз на тот день ухода Бхактисиддханты. and that day Prabhupada, he offered arati. He put the picture of his spiritual master on his own Vyasasan, and he gave lecture sitting on a small cushion beside, and he also offered arati. И вот тогда изображение Бхактисиддханты Сарасвати он поставил на свою висасану, а сам дал лекцию на небольшом возвышении около висасаны, и также он тогда проводил пуджу, делал арати. So when he was offering the ghee lamp, the ghee wicks were badly made, so they didn't burn properly. И вот когда он предлагал эти фитильки, то они были неправильно сделаны, и там они не горели. Didn't all burn. И они не горели. And Prabhupada turned around and he looked at me and like, what is this? Но Прабхупада вернулся, посмотрел на меня с таким видом, это что такое? The vice president or the manager has to make sure the pujaris, they make the ghee wicks properly. Вице-президент или менеджер, они должны убедиться, что все делано правильно. Otherwise you'll get chastised. Иначе тебя будут наказывать за это. Anyhow, this type of service, going into the city every day, wasting time in different offices, I found it dry, so I began to organize Harinam Sankirtan every afternoon. И вот это служение, ежедневно ездить в город, высиживать там у чиновников в кабинетах, мне не нравилось. Поэтому я решил устраивать Харинама Санкиртан каждый день. The devotees who were staying in the temple, like construction devotees or pujaris, after lunch, I would take him out for 1 hour, 1.5 hours to nearby places. И вот те преданные, которые там занимались строительством, также пуджари, которые было свободное время, после обеда мы выходили на час или полтора, рядышком устраивали Харинам. And we would distribute small books. И вот распространяли время также маленькие книги. So Srila Prabhupada, he heard about it. Прабхупада об этом услышал. And he asked me, what do you like better, book distribution or temple management? Позвал меня и спросил, что тебе больше нравится, распространять книги или управлять храмом? I said, book distribution, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada, книги распространять. So he said, okay, he said, manage a temple for some time, and then I'll teach you how to sell sets of my books in all the libraries and universities. Он сказал, маленько еще поуправляй, а потом я тебя лично научу, как распространять комплекты моих книг в университетах и библиотеках. So then, at the GBC meeting in March 1976, the GBC of England was changed. И потом в марте на собрании GBC в 1976 году GBC по Индии поменяли. Yeah, по Англии. По Англии изменили. Indian GBC, actually there was a new GBC in India when I came to India. Когда в Индию приехал, там новые были GBC. That was Gopal Krishna Das Adhikari. Тогда был Гопал Кришна Дас Адхикари. He had come from America where he was working, Он тогда приехал с Америки, где работал. and Prabhupada made him И GBC, Прабхупада его там сделал в Индии GBC. and also in charge of BBT. И ответственным за BBT. So since that time he's been GBC in India. Вот с тех пор он GBC по Индии. How many years is that? Сколько уже лет? 43 years. 43 года. Very
Very wonderful service. Удивительное служение. But those days, you know, he was just starting. Но в то время он только начал. Anyhow, the GBC in England changed. И вот так иначе тогда GBC в Англии поменяли. And he wanted me to come, this new GBC, Jai Tirtha, he wanted me to come back. И вот тогда этот новый GBC, Джай Тиртха, хотел, чтобы я вернулся в Лондон. And he proposed to send Mahavishnu Das to India. А вместо меня он предложил послать Прабхавишну Даса. So it was agreed between the GBCs, I would go back and Mahavishnu would come and he would manage the Bombay Так что temple. такую замену хотели сделать, чтобы я вернулся в Англию, а Прабхавишну Дас, чтобы в Бомбее управлял. So when Mahavishnu came, just at that time, some members of the BBT Library Party came from America. И вот тогда, когда Прабхавишну приехал, то также из Америки туда приехали члены группы распространения книг по библиотекам. And they wanted to find devotees in India to join them and so they could train them. Они хотели найти кого-то из преданных в Индии, чтобы обучить их, чтобы они присоединились к ним также. So they convinced Mahavishnu to join their group. И они убедили Прабхавишну присоединиться к ним. So he couldn't take up the management of the Bombay temple. Так что вот он и не стал управлять в храме в Бомбее. But Prabhupada, he said that if I could find somebody to replace me, then I could go. А Прабхупада мне сказал, если найдешь кого-то замену вместо себя, то можешь тогда ехать. But Mahavishnu was an old friend of mine. А Прабхавишну был мой старый друг. We used to distribute books together in England. Мы вместе в Англии книги распространяли. So he and the library party devotees also preached to me, you join us. И он, и другие преданные с этой группой по распространению книг по библиотекам также меня говорили присоединяться, спрашивали. And I was attracted by that. И меня, конечно, это привлекало. Travel all over India, distribute books, Путешествовать по всей Индии, распространять книги, visit the holy places. посещать эти места. It's a very interesting service. Очень интересное служение. So then I found another devotee had joined the library party called, an Australian devotee called a Moga. И тогда я, помню, присоединился к их группе австралийской преданной Амокха. And he had a wife who was living in the Bombay temple. А у него была жена, которая жила в храме в Бомбее. And she was not happy. My husband is traveling all the time. И она не была довольна, мой муж постоянно путешествует. So I thought, maybe if he agrees to manage a temple, then we can change, I can go. Я подумал, хороший шанс, наверное, если я его попрошу, пусть он руководит храмом, а я вместо него буду путешествовать. So yeah, he agreed. Он согласился. And Srila Prabhupada also agreed. И Прабхупада согласился. But then Giriraj asked Prabhupada, but we had promised to send Prabhavishnu back to England in exchange for Mahavishnu. А Гирирaj сказал Прабхупаде, ну мы же тогда договорились, что Прабхавишну едет в Лондон, а Прабхавишну сюда, обмен такой мы договорились. But Prabhupada said, let them both stay in India. Прабхупада сказал, пусть оба в Индии He остаются. said, there are so many devotees in England. В Англии и так много преданных. So like that, I was released from the management and was able to join the BBT library. Так Party. меня освободили от руководства, и я смог присоединиться к распространению книг в Индии. Okay, I think it's getting a little late. Окей, это уже постоянно. Следующий раз, если напомнит меня, я могу рассказать дальше о Прабхупаде в Индии и о распространении книг. Хорошо? Это занимает еще час, наверное. Okay. Any question? Вопросы? У меня вопрос такой. Расскажите, что такое милость Господа читания и как понять, глядя на человека, что он обрел милость Господа читания? What is the mercy of Lord Chaitanya and how to detect that someone has got the mercy of Lord Chaitanya by seeing, by his appearance? He loved to chant Hare Krishna.
Он любит воспевать Харе Кришна. And to associate with the devotees of the Sankirtan movement. И общаться с преданными движения Санкиртаны. Когда Шрила Прабхупада называл негодяями, как вы себя, ну, точнее, не то, что как вы себя чувствовали, как он это говорил. То есть, я так понимаю, это было сказано не со злостью. То есть, вот, какое настроение было, что вы чувствуете? Have to do what Prabhupada wants. Просто надо было делать, что Прабхупада хотел от нас. Prabhupada, he is very authoritative. Прабхупада очень авторитетным для нас был, авторитетным образом. So we always were in awe and reverence. И поэтому мы перед ним всегда чувствовали, перед ним мы всегда чувствовали, как сказать, трепет и преклонение. Because all the time, you know, you go in Prabhupada's room, you pay your obeisances. When you go, before you go out, you pay your obeisances. Когда заходили к Прабхупаде, всегда заходили дандават, заходили тоже поклоны. Once I remember Prabhupada sitting in his room in Bombay, long time, like 1 minute, just sitting like this, looked very troubled. Однажды, я помню, зашел к Прабхупаде в комнату, и Прабхупада таким образом сидел, подпирая свою голову, то есть какое-то чувствовал, как это было беспокойство. Он сидел долго, так, минуту, может быть. Then he looked at me, he said, this Bombay project, he said, such a headache. Потом поднял голову, посмотрел на меня, сказал, этот проект бомбейский, такая головная боль. But, he said, it's for Krishna. Но он для Кришны, So it is all right. поэтому все нормально. Another day he actually praised Hitler. Praise. Praised him. Однажды также мы были в комнате, он прославлял Гитлера. He said he was a vegetarian. Он говорил, он был вегетарианцем. He read the Bhagavad Gita. Он читал Бхагавад-гиту. And he also liked Aryan civilization. Ему нравилась арийская цивилизация. He said, you know, the British were always making bad propaganda against him. Он говорил, что британцы всегда просто делали плохую пропаганду против него. And the British, he said, they made propaganda. If it's not from England, if it's not from London, it's useless. Прабхупада говорил, что британская пропаганда была такая, если это исходит не из Англии, то есть не их интерес, то это все плохо, это все неправильно, бесполезно. So being, you know, a follower of Gandhi in his youth, he didn't appreciate the British so much. Поэтому, будучи последователем своей юности Ганди, он не очень любил британцев. A devotee, Bhagavad Das, he describes how one evening in a darshan in Bombay, Prabhupada was praising Gandhi. И один преданный Бхагавата Дас вспоминает, что однажды Прабхупада вечером в Бомбее во время даршана прославлял Ганди. And Prabhupada said, I loved Gandhi. Он говорил, я любил Ганди. And the next morning they were walking on the beach. И на следующий день утром они, когда прогуливались по пляжу, And they walked farther than usual. и они стали гулять, стали идти дальше, чем обычно. And the sea was on the right side. Справа был океан. And this Bhagavad Das was on the left of Prabhupada. А Бхагавата Дас шел слева от Прабхупады. And he saw Prabhupada turn around and offer respects like this. И он увидел, что Прабхупада поворачивается и кому-то выражает почтение таким образом. He thought that some gentleman has come. И он подумал, что как будто кто-то подходит, и Прабхупада ему выражает почтение. Prabhupada's, you know, showing him respect.
поворачивается, оказывается почтение, как будто кто-то подходит. But when Bhagavad looked to his left, he saw there's nobody Но there. когда Бхагават повернулся, он видел, никого нету. Кому он выражает почтение? But then he saw the edge of the beach on the left. There's a statue of Gandhi. Но потом он заметил, что подальше, с этой левой стороны, он увидел монумент Ганди. So Prabhupada had gone further just to show the respect to Gandhi. Так, Прабхупада в тот день специально прошел чуть подальше, чтобы выразить почтение Ганди. Then they turned around and began to walk back. И потом повернулся, и они пошли назад. And then Prabhupada began to criticize Gandhi. И вот тогда он начал уже критиковать Ганди. That he didn't understand Bhagavad Gita. Он не понимал Бхагавад-гиту. He said, I can imagine Krishna any way I like. Он говорил, что я могу представить себе Кришну таким, каким хочу. There was no historical personality called Krishna. Не было такой исторической личности, как Кришна. So like that, and then Prabhupada criticized him strongly. Он его сильно критиковал. Five Pandavas, five senses, like that. That's somebody else. I don't know, is it Gandhi? Gandhi. Yeah, that's, Probably. I'm not sure if Gandhi said that. Prabhupada actually wrote to Gandhi shortly before his death. Прабхупада на самом деле писал письмо Ганди незадолго до его смерти. Now you have got independence for India. Now you should preach Bhagavad Gita. Он сказал, ну теперь добились независимости от Англии, теперь надо проповедовать Бхагавад-гиту. But no reply. Но ответа не поступило. And then Gandhi was killed, murdered. И потом убили Ганди, застрелили. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Samaveta Bhaktivinoda ki jai. Nitai Gaur Premanand.